good afternoon to you from wherever you're joining us on Newsfeed on this day, the 18th of December, the year being 2022. You're just in time for the latest in the world of news. I'm Mwigi William. Welcome to the broadcast. Now to our top story this afternoon. Senior Siaya political leaders have challenged those opposed to the Orange Democratic Movement Party boss Raila Odinga's leadership to bolt out and form their own party, claiming that there was no vacuum in the region's political leadership. Siaya Governor James Orengo and the National Assembly Minority Leader Opiyo Wandayi said the emerging petty attacks on the ODM leadership must come to an end, adding that those seeking favor from the government must do so with respect. Orengo and Wandayi were speaking at Papboro village in Alego Usonga constituency during the funeral of the late Rosa Atieno Amoth, the mother of the Acting Director General of Health, Dr. Patrick Amoth. He is now retired but not tired. Bwana asifiwe. If you feel you have got the capacity to challenge ODM, please go ahead and form your party and challenge us. Yetu tunataka tufanye kazi pamoja, tulete maendeleo katika kila mahali. Na tunataka serikali kuu iwe pamoja, ishauri county governments pia ishauri serikali kuu, na shirikisho hizo zitakuwa nao pamoja. Najua tunaweza kujenga Kenya nzima na tujenge Siaya County. Kiongozi wetu Raila Amolo Odinga ana heshima na tutakubali kamwe watu kuja na kusema mambo za kashfa. Hatutaki mambo ya kashfa. Tunaheshimu serikali kuu na viongozi kuu Nairobi, na huku chini pia tuheshimiane. From the Nyanza region to the coastal region, where the Mombasa County leadership led by the County Governor Abdul Somad Nasir has called for coexistence between different religions as Christmas festivities nears. Speaking during the launch of Christmas trees in Mombasa, Governor Nasir reiterated that the security apparatus have been increased to ensure safety for visitors in the county. At the same breath, Zamza Mohammed, the county woman representative, has urged members of the public to shun gender-based violence. Sitaendelea in the heaven. Tunaomba kidogo tuweze kusimama. Hands together for Marion Shako. Sherehe zote zenye kuhusiana na mambo ya dini kwa sababu ya uwiano mwema, kwa sababu ya kuhakikisha ya kwa watu wa dini zote katika Mombasa hii wajihisi ya kwa Mombasa ni yao na wako nyumbani, itaingizwa katika sheria, na hii sheria itaingia katika assembly. Kidole cha Muislamu kukiuma, kichwa cha Mkristo kinaweza kuuma pia vile vile. Muhindi akichemua, yule ambaye kwamba ni wakaya aweze kuchukua hankachifu aweze kumpatia, kwa sababu mwili wetu ni kitu kimoja. Mbele ya Mwenyezi Mungu tutahukumiwa na kauli moja ya hali ya ubinadamu. Ufurahi pamoja na majirani, lakini naomba pia mueneze mapenzi ndani ya nyumba yenu, mueneze mapenzi ndani ya ndoa zenu. Jana tu tumepoteza mama mmoja mzuri sana kwa kisa cha kupigwa risasi na mume wake mbele ya watoto wake. Na waomba ndugu zangu wa Mombasa, na waomba waumini wa Kristo, yakizidi maji, mkiona ndoa imeshinda, afadhali usimpige mtoto watu kammaliza. Naomba muacheni aende kwao, aweza kulea watoto, pengine roho ikitulie mweza kurudi pamoja. A family from Kapsamoit in Chesumei constituency, Nandi County, is calling for justice for their son who was brutally burned by the Kenya Forest Guards manning Kapsamoit Forest. The 20-year-old was caught burning charcoal, and after a thorough beating, one of the officers is alleged to have poured hot ashes inside his shirt, leaving him with serious burns. Confirming the incident, Nandi County Commissioner Herman Shambi said the matter is under investigation and appropriate actions will be taken against the said officers, and that the boy is currently admitted at Kapsabet County Referral Hospital where he is under treatment. Tarehe 11
kijana ilikamatwa kwa forest ikiwa na makaa na alipikwa, baadaye akafunga na pingu na kuchota mchanga ya makaa ile imewaka na kumwaga kwa shingo iteremke mpaka kwa kiuno. Tumepokea hizo tetesi na malalamishi ya kwamba kuna kijana alipatikana huko kwa msitu na ikasemekana ati alikuwa amemwagiwa jivu la moto. Tumepata hiyo habari na inachunguzwa. Statements zimechukuliwa na nataka kuhakikisha kwamba sheria itafuatwa. Kama kuna watu walikuwa wamefanya makosa, sheria itafuata mkondo wake. Wananchi wasifikirie kama kuna lolote tunataka kuficha ama nini, hapana. Makosa yakifanyika ni makosa tu na sheria iko. Hii ni nchi ya sheria na tutafuata sheria mpaka tuhakikishe kwamba haki inapatikana. Police officers in Limuru, Kiambu County are looking for a middle-aged man who stabbed a teen after a confrontation ensued during an initiation ceremony in Kwambera village last night. According to the family of the deceased, their son Eric Shira was rushed to hospital but was pronounced dead on arrival. Confirming the incident, Limuru Sub-County Police Commander Mary Mola said the investigation into the matter have commenced, further warning the teens against harassing their fellows. Wakamwacha hapo akiwa hali mahututi. Sasa wakati tulifika, wakati alitolewa nguo, tuliona alikuwa amedungwa kisu mkono wa kushoto kwa roho. Na inaonekana hiyo vita ilikuwa kubwa kwa sababu sio hapo peke yake, hata mwili ingine alikuwa na damu kidogo hivi. Na inaonekana alikufa kwa sababu ya kutoa damu ya ndani, internal bleeding. Familia tunataka justice prevail. Tuambiwe ni nani alimdunga na kwa nini alimdunga. Hata familia ya huyo kijana pahali alikuwa ameenda hawakujitokeza kuja kutuambia. Pengine alidungwa hiyo kisu na pengine hakuwa amekufa, tungemshughulikia. Mambo ikisuluhishwa kinyumbani itapatia nafasi ya hiyo mambo kuendelea. Lakini watu wakiona sheria inachukuliwa kulingana na katiba na watu wafikishwa kotini, hiyo I'm sure itaisha. Lakini ikisuluhishwa kinyumbani itakuwa bado tutakuwa tu na suluhu ambayo si ya kudumu. The Kenya Kwanza government is being called upon by property investors in the country to protect first-time home owners while promoting the affordable housing agenda led by President William Ruto. In order to support government efforts to provide affordable housing to its citizens, private developers are also requesting assistance from the government in acquiring land and setting a house price. Is to see to it that affordable housing and first-time home owners, they are really protected, because those are the people who are very vulnerable. Owning your first home is not easy. And again, with that one, we can remove even the issue of taxation. But now for the second house, now you are a landlord. You start remitting your income. So if the government can set aside land and it is allocated to the private developers so that they are able to give houses affordably. What needs to be done is the private developer is given the land, then they are given a rate at which they should charge a house, and they are encouraged to construct. Then some of those taxes, especially for first-time homeowners that are taxed on materials, the VAT on steel, cement, and all those things can also be reduced, so that we make sure that we activate this agenda, which is affordable housing or low-cost housing, and by so doing, we are going to hit several birds with one stone. Leaders in Embu County have urged the community to support the government efforts towards affordable education, more so the technical and vocational training at the devolved units. Speaking at a graduation ceremony at ACK St. Joseph Training College, Kavoteri, Teacher Service Commission Chairman Dr. Jamlek Muturi noted that the government will continue to invest in education. Runyenje's Member of Parliament Eric Mushangi implored youths to enroll in the technical colleges to acquire the technical skills, urging the employers in the market to give fresh graduates a chance to work, arguing that it is punitive to require them to have 5 years experience when they have just graduated. Florence Wajiro, Jerry, Moremi. And I wish to encourage the young people to consider enrolling in these institutions, because again in life
you require a skill that will enable you to go and get a job. It is not okay when the young people stay around without going to school or without acquiring any necessary skill. So I want to implore on the young people, wale wamemaliza college, wale wamemaliza high school, please shop around. There are very many institutions, technical and vocational colleges, they are there. We have this college, St. Joseph Training College. We have Runyenjes Technical and Vocational College. We have Embu College. We have several colleges. I wish to implore on them to go and register. In our society today, we tend to have very bad leaders. Very bad leaders. I have served both in education as well as in the church. And in all the institutions I have seen, we are just a reflection of the larger society. The church has bad leaders. Maybe not all of us are bad. Praise God for David and others. But generally when you look at things are not where they should be. Police officers in Bungoma are hunting 2 suspects who are accused of forging documents and changing the ownership of the electricity production power Regen Terem small hydropower plant in Mount Elgon, Bungoma County. Speaking to the press at his Tuuti home in Kandui constituency, Francis Munialo, one of the partners who started the company, says the company was started by 6 partners with an aim of exploiting the resources at Mount Elgon running water to produce electricity to serve locals. And people took advantage of our health conditions and decided to actually take the company to themselves. As a result, when my colleagues died, they took over the company and owned it and changed the directorship to their own names, having removed our names. When I started recovering a bit, I realized what had happened after asking my family members. My friends who are still alive had given up after making some efforts to try to recapture the company. So when I got a bit better, I decided to give it a bigger push. And as we speak now, the people who fraudulently took over the company have been arrested. The church has been urged to cease from interfering with matters culture and tradition like circumcision of boys and leave it to the community elders, as this was the mandate from time immemorial. Addressing the press after gracing the rite of passage of graduation for over 400 graduates in Gatondo South, the National Council of Elders patron Captain Kongo Muigai said there is no competition between the church but ruled out on harmonizing the exercise between themselves. Kongo urged the church to concentrate on preaching the gospel and instilling morals to the society and leave cultural traditions to the elders. This is while citing example of the church eras when it lets women cook for newly circumcised young men, insisting the culture does not allow them to interact with women until they fully recover from the cut. We're trying to bring back our culture, and according to our culture, circumcision of the boy child was entirely the role of the elders, and we have no intention of sharing that with the church. We will share all the other roles with the church, but about circumcising the boy child, that's solely the role of the elders. And we are here today to release our boys who have gone under circumcision. They have been here for the last 10 days. We circumcise these boys and then we keep them here for 10 days. And then we counsel them, give them advice on how to proceed from here, because they are becoming young adults. I would urge the churches to concentrate on their role of taking people to heaven. It's not an easy task. So I don't see there's a time we are going to agree that we are going to join
and circumcise the boy child together with the church. It's not their role. And I'm urging them to please keep their lane. And we are not malicious. They are our friends. We are not malicious. We want them to keep their role, their lane, and we keep our lane. We circumcise the boys, they preach to people to go to heaven. Traders in Kongowea Market, Mombasa County, who were affected by a fire incident in 2019 are now seeking recognition after the county government built new trading spots. Led by their leader, Tobias Sule, the traders claim that the new trading spots are corruptly being given to people who are barely affected. They have further urged the responsible authority to resolve these matters, failure to which they will take regrettable actions. Kuja kugundua kwamba watu wa county ambao wanafanya kazi na county, baadhi yao tunawajua, ndio wanapewa hizi nafasi yetu. Tumekataa na tumekataa hiyo kabisa. Tunaomba hata mbunge wetu kule yuko, MCA wetu, senator, governor, wajue wale walikuwa ofisini wakitoka walifanya maovu mengi na tumeyapinga. Na tutabaki tukipinga. Hatutakubali watu wetu wanyanyaswe. Kuna hizi nyumba washaingia na kuna mahali walivunjiwa. Pia hapo hatutawacha pakae wazi. Kila watu sasa watarudi mahali pao na wafanye biashara. Na hivyo tutasimama na tumeamua ni hivyo, na wajue bado bei tunangojea. Watu wetu wakiingia hizo bei hawatalipa. Tutakaa tukae nao chini, kama hawawezi tutagoma. Still, the coastal region, Rotary Club of Diani, in partnership with Neptune Group Hotels, had a charity beach run to raise funds for the upgrade of Diani Maternity Health Center in Msambweni, Kwale County. The charity run brought together the county assembly leaders and other stakeholders who participated in a 10-kilometer race aimed at raising 1 million shillings for the expansion of the maternity ward. The president of Rotary Club, Gertrude Mwenda, emphasized on the need to raise the money that will be used to bolster the maternity wing, which was constructed in 2007 as a part of their philanthropy in the community. According to Ginora Wangai, who is a clinical officer, the maternity room, which has a bed capacity of 8, is currently overwhelmed due to the increased number of women who give birth in the hospital every month. As a Rotarian, you are supposed to impact the community around you. So hatuendi tu tunasema tunataka kusaidia hospitali. Like now we are helping Diani Health Center. We don't just go in, we do our homework and we talk to the people, and once they show that they need our assistance, then we come in. Litujengea maternity. Sasa wamama pale wanazaa hata karibu 170 kwa mwezi. Sasa wamama wanazaa hata 10 kwa siku. Sasa hao watakuwaweka mahali unaweza kosa kuwaweka. Sasa bado haijatosha. We have a thing called matching grants. The matching grants, we team up with a Rotary Club overseas, anywhere in the world. And the Rotary Foundation also contributes, and then we take up community projects in the district of Kwale. Nimejiunga na hao watu wa Rotary ili nami niwe katika miongoni wa wale ambao wanaweza kuchangia ili maternity yetu iweze kuongezeka, kwa sababu ile idadi inayokuja pale imeongezeka. Na ni vizuri kwa sababu serikali yetu ya county imeweka afya kama kipaumbele. Na ukipata watu ambao wamejumuika ili kuweza kusaidia serikali ya county, lazima nami niwe katika miongoni mwao. Kama ni mwalimu, kama wewe ni daktari, kama wewe ni engineer, kama wewe ni accountant, tunawahitaji kujoin katika Rotary ili tuweze kusaidiana. Rotary Club si klabu hati pengine watu ni matajiri. Ni watu wamekuja pamoja, lengo na madhumuni ni kusaidia community kwa mambo ya maendeleo. Deputy President Rigathi Gachagua is currently attending a Thanksgiving service in Samburu County, where he is expected to thank and outline the Kenya Kwanza government plan in the county. Gachagua is accompanied by various leaders in the service. Let's now cross over and listen in. Wameungana pamoja, wanasema mchukue pesa lakini msilipe. Hiyo ni makosa mingi. Tuchukue hiyo pesa ambayo rais wetu na naibu wake wametuletea,
tukope, tufanye biashara iendelee kuongezeka mpaka ufike 50,000 every day. Ama namna gani jameni? Your Excellency, unajua we are very lucky as a people of Kenya, kwa sababu tumepata rais ambaye anafanya kazi na bidii, na pia tumepata naibu wa rais ambayo ako na juhudi ya kuleta Wakenya pamoja. Kama Mlima Kenya, Your Excellency, najua ile effort ambayo unafanya ya kuleta watu pamoja, na ndio maana watu wa Samburu mumeona hata Rais Uhuru Kenyatta ambaye amestaafu amesema anatoka kwa mlengo wa Azimio, na tunamuomba na tunamwambia toka katika Azimio haraka iwezekanavyo, mlima ikuwe kitu moja katika mlima. Na tunajua naibu wa rais hiyo kazi anafanya usiku na mchana, na tuko nyuma yako Your Excellency Deputy President, kuunganisha wanasiasa wote ili tuhakikishe katika Mlima Kenya na hii area yote, hata hii ya Samburu, hiyo mandoa hakuna ya mambo ya Azimio. So let's bring the people of Kenya together, and with your leadership, Your Excellency, tuko hapo nyuma, tuna support kwa mali, kwa bidii, kwa nguvu ya kuleta wananchi wa Kenya pamoja. Hiyo ndio ile kitu ambayo ni ya maana zaidi, na hiyo ndio hata mabishop wanatuelezea tukae pamoja, kanisa ikae pamoja, nchi ya Kenya ikae pamoja. Na tunashukuru sana Your Excellency kwa hayo mingi, na hiyo nimeongea sana. Kwa hayo mingi Your Excellency, tuko nyuma yako. Nasikia napiga nduru kidogo, anasema natasimama 2027. It is not possible to win in 2027 if you did not win 2022 when you are in government. It is not possible. William Ruto is the next president of the Republic of Kenya for another 10 years. Na kama unataka kusimama 2027, afadhali ungojee 2032 mumenyane na Rigathi Gachagua, mkinjana ya maumau. Ama namna gani? His Excellency the Deputy President anasema afadhali kuongea ukweli, na kanisa pia inasemanga tuongee ukweli. Ukweli wa maneno ni kwamba rais wa Kenya kwa miaka ingine 10 kwa mapenzi ya Mungu ni William Samoei Ruto. Raila Odinga 2032 ndiyo mtamenyana na kijana ya mau. Kwa hivyo tutulie, tufanyiwe kazi na hao viongozi ambao tumechagua, na tukae na amani. Asante sana, Mungu awabariki. Na nikirudi huko Embu County nitapeleka salamu za watu wa Samburu. Nipeleke ama nisipeleke? Nipeleke salamu za watu ya Samburu, Embu County, ama nipeleke? Asante sana Your Excellency. Thank you so much. Pigeni tena Mheshimiwa Rukuu makofi. Ningependa kumkaribisha Mheshimiwa Daktari Wachira Karani kutoka jirani wetu hapa hivi wa